FYBSc Zoology, paper number 2nd, semester 2nd, Developmental Biology of Chordates, the unit number 2nd, unit number 1st, the early topic number is early development of frog and patterns of the cleavage. The early development of frog includes the following topics, that is the sperm of the frog is called as the gamete of the frog. The sperm of the frog is also called as the male gamete. It is produced in the testis. It is haploid number of chromosomes are present. It is the microscopic in structure and its size is 0.03 mm in long. It is called as the flagellate type because it has the tail useful for locomotion from one place to the another place. The sperm body is divided into three parts, that is head, middle piece and tail. Head includes the nucleus and acrosome. Middle piece is very small. Head is cylindrical in structure, and in the middle piece centriole and mitochondria is present. Tail is very long, in which contains the axial filaments as well as end piece. The tail is useful for locomotion. The early development of frog includes the egg. First topic is egg. Egg is also called as the ovum or female gamete. The egg of the frog is haploid number of the chromosomes. It is produced in the ovary, in which cells are absent, therefore is called as the non-nucleotic egg. In the egg of the frog, large amount of yolk is present, therefore is called as the megalecythal type of the egg. And in this type of egg, the yolk is present on one side of the egg, therefore is called as the telolecithal type of the eggs. The egg of the frog is spherical in shape and is about 2 mm in diameter. The figure 15.2 shows the egg of the frog. The egg of the frog has two pole, anterior pole and vegetal pole. Anterior pole is called as the animal pole. Posterior pole is called as the vegetal pole. The egg is surrounded by the number of layers, that is the outermost layer is called as the jelly coat. Below the jelly coat, the second layer is present, is called as the vitelline membrane. Below the vitelline membrane, the plasma membranes are present, and in which the plasma membranes, the egg cytoplasma is present. The egg cytoplasma contains large amount of the yolk present on the vegetal pole, and on the anterior side there is the nucleus and first polar body is present near the cortex. This is the figure of mature egg of frog. And what is meant by fertilization? The union of egg and sperm of the frog is called as the fertilization. Fertilization means union of sperm and egg resulting in the formation of zygote is called as the fertilization. The fertilization of the frog is external. External fertilization is occurs in the frog. After fertilization, the next stage of the development is called as the cleavage. Next stage of the development is called as the cleavage. Fertilization means union of egg and sperm is called as fertilization to form the zygote, and then zygote is called as the fertilized egg. The zygote is divided into many cells. It is called as the cleavage. Cleavage means
cleavage is the division of zygote into the many cellular units is called as the blastomers. द एक जे असतं ते मेनी सेल्समध्ये डिव्हाइड होतं, झायगोट जो असतो तो झायगोट त्याला म्हणतो आपण क्लिव्हेज. इन द फ्रॉग द all the eggs is divided into the number of cells, therefore whole egg is divided, therefore the cleavage is called as the total cleavage or holoblastic cleavage. And the cells or units is called as the blastomers are dissimilar in size, therefore the cleavage of the frog is unequal. The following types of the cleavage are of following types, that is the first cleavage, second cleavage, third cleavage, fifth cleavage, and in this way 5 types of cleavage are present. First cleavage, figure number 15.6 is the first cleavage, means first cleavage is called as, it is the first cleavage is the meridional plane, that is the furrow from anterior part to the posterior part, and in this way the furrow pass from the center of the egg, and in this way 2 equal cells are formed, that is the 2 equal blastomers are formed. Therefore in the first cleavage 2 blastomers are formed. The second cleavage is also meridional and it is right angle to the first one, therefore in the second cleavage the 4 blastomers are formed. In the first cleavage 2 blastomers are formed, in the second cleavage 4 cells are formed. In the third cleavage, the third cleavage is latitudinal and it occurs into the just above the center of the egg and to form the 8 blastomers. थर्ड क्लिवेज मध्ये 8 ब्लास्टोमर्स तयार होतात. फर्स्ट क्लिवेज मध्ये 2 ब्लास्टोमर्स, सेकंड क्लिवेज मध्ये 4 ब्लास्टोमर्स, थर्ड क्लिवेज मध्ये 8 ब्लास्टोमर्स तयार होतात. इन द नेक्स्ट क्लिवेज इज द फोर्थ क्लिवेज. इन द फोर्थ क्लिवेज द डबल formation of cleavage takes place. Double furrow is formed, that is meridional, that is right angle to the first and second one to form the 16 blastomers are formed. 16 blastomers are formed. And last one is the fifth cleavage. Fifth cleavage is also double and furrow is latitudinal to each other and to form the 32 blastomers are formed. 32 blastomers. In this way the cleavage formation cleavage are of 5 types: first cleavage, second cleavage, third cleavage, fourth cleavage and fifth cleavage, in which dividation of the blastomers are takes place, and finally the 32 blastomers are formed. And what is meant by the next stage of the development is called as the morula. Morula. What is meant by the morula? Morula is the stage between the cleavage and blastula is called as the morula. After the morula, the next stage of development of the frog is called as the blastula. Blastula मध्ये त्याच्या आधी येतं ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन म्हणजे काय? ब्लास्टुलेशन इज द डेव्हलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुलेशन. पुढचा पार्ट आहे आता ब्लास्टुला. द अर्ली डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रॉगमध्ये खालील प्रकार येतात. त्याच्यामध्ये पहिले एग आणि स्पर्म एकत्र येतात, त्याला फर्टिलायझेशन म्हणतो. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट तयार होतो. झायगोट नंतर क्लिव्हेज तयार होते. क्लिव्हेज नंतर मोरुला तयार होतो. मोरुला तयार होत झाल्यानंतर पुढची डेव्हलपमेंट स्टेज आहे ब्लास्टुला. ब्लास्टुला मीन्स cleavage produces an embryonic stage is called as the blastula. The blastula is developed from the zygote. Zygote means fertilized egg. The blastula of the frog is spherical in shape and in which the cavity are present. The cavity is called as the blastocele cavity and it is filled with the fluid is called as the blastocele jelly.
and it is surrounded by the blastomers. Number of blastomers are surrounded in the blastula. The blastomers are of two types, that is the microscopic blastomers are present on the animal pole is called as the micromers, and large size blastomers are present on the vegetal pole is called as the macromers. In this way, micromers and macromers, two types of blastomers are present in the blastula of the frog. The blastula of the frog is hollow sphere, therefore is called as the coeloblastula, seen in the figure 15.8 blastula of the frog. The next developmental stage of the frog is fate map. Fate map means is the chart showing the end result of different areas of the embryo. Means the number of cells are present in the blastula. Number of cell units are towards the formation of well marked area formation. त्याला काय म्हणतो आपण फेट मॅप. म्हणजे ज्या नंबर ऑफ सेल्स युनिट आहेत त्या कोणत्या युनिटने कोणत्या सेलने बॉडीचा कोणता पार्ट तयार करायचा हे ज्या स्टेजला फायनल होत असतं, फिक्स होत असतं, त्याला म्हणतो आपण फेट मॅप. तर फेट मॅप कशा पद्धतीने असतो तर आपण फिगरमध्ये बघूया. 15.9 नंबरची फिगर आहे ब्लास्टोला, दॅट इज द फेट मॅप. ॲनिमल पोल अँड व्हिजिटल पोल. ॲनिमल पोल म्हणजे वरचा साईड आहे, तिथं मायक्रोमर्स असतात. मायक्रोमर्सपासून इपिडर्मल एक्टोडर्म तयार होतो. खालचा जो भाग आहे व्हिजिटल पोलमध्ये ज्या मॅक्रोमर्स असतात त्याच्यापासून एंडोडर्म तयार होतो. आणि मधला जो मेसोडर्मचा भाग असतो नोटोकॉर्ड, न्यूरोएक्टोडर्म, अशा पद्धतीने बॉडी पार्ट्स हे तयार होत असतात. थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर मायक्रोमर्सपासून एक्टोडर्म तयार होतात, मॅक्रोमर्सपासून एंडोडर्म तयार होतो आणि मेसोडर्मपासून नोटोकॉर्ड वगैरे न्यूरोएक्टोडर्म हे असे पार्ट्स हे तयार होत असतात. म्हणजे प्रत्येक जे युनिट आहे, सेल युनिट आहे, कोणत्या युनिटपासून कोणत्या सेलपासून कोणत्या बॉडीचा पार्ट तयार होतो हे फायनल होत असतं, त्याला म्हणतो आपण फेट मॅप. अशा पद्धतीने फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. फेट मॅप कोणत्या एरियापासून काय काय तयार होतं ते याच्यामध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. द नेक्स्ट स्टेज आहे गॅस्ट्रुलेशन. गॅस्ट्रुलेशन म्हणजे शेवटची डेव्हलपमेंटल स्टेज आहे. अर्ली एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटची शेवटची स्टेज आहे फ्रॉगची. गॅस्ट्रुलेशन म्हणजे काय? गॅस्ट्रुलेशन इज द डेव्हलपमेंट ऑफ गॅस्ट्रुला इन टू द ब्लास्टुला. ब्लास्टुलाचं कन्व्हर्शन गॅस्ट्रुलामध्ये होतं. या प्रोसेसला म्हणतात गॅस्ट्रुलेशन. ब्लास्टुलामध्ये काय होतं? ब्लास्टुलामध्ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स असतात, म्हणजे ब्लास्टोमर डर्फ नसतात, परंतु गॅस्ट्रुलामध्ये 3 लेयर्स ऑफ सेल्स असतात. जशा तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म आणि मेसोडर्म अशा 3 प्रकारच्या सेल्स ज्या असतात, या 3 प्रकारच्या सेल्स या गॅस्ट्रुलेशनमध्ये तयार होत असतात. ब्लास्टुलामध्ये फक्त ब्लास्टोडर्म्स असतात, सिंगल लेअर ऑफ सेल्स असतात ब्लास्टुलामध्ये. आणि गॅस्ट्रुलामध्ये 3 लेयर्स ऑफ सेल्स असतात. 3 लेयर्समध्ये बाहेरच्या लेयर्स असतात त्याला आपण एक्टोडर्म म्हणतो, मधल्या असतात त्यांना मेसोडर्म म्हणतो, आणि आतमधल्या ज्या सेल्स असतात त्यांना एंडोडर्म म्हणतात. आणि अशा पद्धतीने गॅस्ट्रुलेशनमध्ये जे सेल्स असतात एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट होत असतात, मुवमेंट होत असतात. त्याला म्हणतो आपण मॉर्फोजेनेटिक मुव्हमेंट्स. मॉर्फोजेनेटिक मुव्हमेंट्समध्ये एम्ब्रिओला शेप आणि साईज हा येत असतो. आता मॉर्फोजेनेटिक मुव्हमेंट्समध्ये सुद्धा 2 प्रकार आहेत. मॉर्फोजेनेटिक मुव्हमेंट्स आर ऑफ 2 टाईप्स, नेमली इपिबॉली अँड एम्बॉली. इपिबॉली म्हणजे काय? मुवमेंट ऑफ सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओच्या सर्फेस लेअरला मुवमेंट ऑफ सेल्स होणं. त्याच्या प्रकारचं आहेत अजून कन्व्हर्जन्स, एक्सटेन्शन अँड हे एपिबॉलीचे प्रकारच आहेत. एम्बॉलीचे प्रकार म्हणजे बाहेरच्या सेल्स आतमध्ये मूव्ह होणे, मुवमेंट ऑफ सेल्स इन टू द एम्ब्रिओ, याला म्हणतो आपण एम्बॉली. त्याच्यामध्ये कोणते प्रकार येतात? इनव्हॅजिनेशन, इनव्होल्युशन, डिफरन्सिएशन, ह्या त्याचे प्रकारच आहेत. अशा पद्धतीने गॅस्ट्रुलेशनमध्ये
फॉलोविंग चेंजेस हे तयार होत असतात. एंडोडर्म तयार होतात, डॉर्सल लिप तयार होतो, व्हेंट्रल लिप तयार होतो, लॅटरल लिप तयार होतो, ब्लास्टोपोर तयार होतो, आर्केंटेरॉन तयार होते, इन्व्होल्युशन तयार होतं, डायव्हर्जन्स. अशा प्रकारे नंबर ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टेजेस या त्याच्यामध्ये तयार होत असतात. दिस फिगर शोज द 15.11 फिगर शोज द गॅस्ट्रुलेशन ऑफ द फ्रॉग. याच्यामध्ये जे सेल्स असतात, एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म, हे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूवमेंट होत असतात आणि पर्टिक्युलर ऑर्गन तयार होत असतात त्याच्यापासून. अशा पद्धतीने हे अर्ली डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रॉग हे आपलं संपलेलं आहे. अशा पद्धतीने चॅप्टर नंबर 1